Today we are discussed about the Vedic period, the Vedic culture after the decline of Indus Valley civilization, 1700. The new culture started in India. It is known as Vedic culture. కొంచెం మీరు సౌండ్ వస్తుంది, దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి. మ్యూట్ లో పెట్టండి సౌండ్. Can you explain us in English? హలో హలో సార్. హాయ్ సార్. మ్యూట్ లో పెట్టండి, మ్యూట్ లో పెట్టేసేయండి. బాగా ఎట్లా అంటే చూడాల్సి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చూడు. Aquí todos vamos para que Vedic culture after the decline of Indus Valley civilization, the Vedic culture started. The Aryans came from Europe and they fought with Indus Valley people. After that,
The establishment of new civilization in India, establishment of new culture in India, which is called Indus Valley civilization. In this Indus Valley, after the decline of Indus Valley civilization, Aryan culture developed. In this Aryan culture, it is divided into two parts. One is Rigvedic Aryans and later Vedic Aryans. The Rigvedic Aryan period started from 1500 BCE to 900 or 1000 BCE. After that, the later Vedic period from 1000 BCE to 600 BCE. అంటే ఆర్యుల నాగరికత అయిపోయిన తర్వాత సింధు నాగరికత అయిపోయిన తర్వాత ఆర్యుల నాగరికత అనేటువంటిది స్టార్ట్ అయింది. ఆర్యులకి తర్వాత సింధు ప్రజలకు యుద్ధం జరిగింది. మొహంజోదారో ప్రాంతంలో యుద్ధం జరిగింది. మొహంజోదారో మీనింగ్ ఏంటిదంటే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మొహంజోదారో? మౌండ్ ఆఫ్ డెడ్ అంటే మృతుల దిబ్బ. అక్కడ భయంకరమైనటువంటి యుద్ధం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఆర్యులు, ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఆర్యన్, వాట్ ఈస్ దర్ ఇంటెన్షన్ టు ఎస్టాబ్లిష్, టు కేమ్ టు హియర్. దే కేమ్ టు హియర్ యాజ్ colonies, establishment of colonies. When the scarcity took place, what they are coming from in that area, they came to here and they staying here. First they settled Sapta Sindhu river area. The meaning of Arya is sir. What is the meaning of Arya? Arya means sir, S-I-R, sir, then respected, a group of mass, and finally they came here and settled in Sapta Sindhu area. In 1500 BCE, later they extended to their kingdom. They extended to their kingdom to Yamuna river area. Sindhu and its tributaries area is called Sapta Sindhu. Jhelum, Chenab, Beas, Satluj, Saraswati river area. First they settled and later they expanded to Yamuna river, which is called Rigvedic period. The Rigveda is the main source of the Rigvedic period. The Rigveda describe about the socio-economic and religious conditions of the Rigvedic period Aryans. 1500 నుంచి 1000 వరకు రిగ్వేదిక్ పీరియడ్ అన్నమాట. ఈ టైంలో ఏళ్ళని గురించి చెప్పడానికి ఉన్నటువంటి ఆధారం ఏంటిదంటే రిగ్వేదం. రిగ్వేద వాజ్ ద ఎర్లియెస్ట్ రిలీజియస్ టెక్స్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ రిలీజియస్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఇట్ హ్యాడ్ 1028 hymns. 1028 hymns. In that some hymns written by the women also. The women scholars Apala, Vishavara, Gosha, Lopamudra, all they quoted. In later Vedic period, from 1000 BCE to
600 BCE. The main source to know about that people was Yajur Veda, Atharvana Veda, and Sama Veda. What is the word Arya? The Aryans word belong to race or linguistic. ఈ పదం అనేటువంటిది దేనికి వర్తిస్తుంది? ఆర్య అనేటువంటి పదం భాషకే జాతికే. Finally, the German historian Penka said that it is related to the race and linguistic. వీళ్ళ మీద పరిశోధన చేసినటువంటి ఆయన మార్క్స్ ముల్లర్ వీళ్ళ మీద పరిశోధన చేసిండు. అయితే ఇక్కడ ఏంది ఇక్కడ ఆర్య అనే పదం దేని గురించి? ఒక భాషకే లేకపోతే ఒక జాతి? అంటే దే ఆర్ బిలాంగ్ టు నార్డిక్ రిలీజియన్, బట్ దే స్ప్రెడ్ ఆన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్. దే స్పోక్ Indo-European languages. What is the Aryan languages? Indo-European languages. Greek, Latin, Gothic, Celtic, German, Persia, Sanskrit, which is called Indo-European languages. They spread their languages in the world. Like India also, Greek, Latin, Celtic, Sanskrit, Persian, these all called Indo-European language. So the word, the Aryans spread their language. The Aryans spread their language in the world. What is the original home of Aryans? What is the origin theory? They are born from which place? The reason for the proposition of various theories propounded by the historians. According to Bala Gangadhar Tilak, they came from architect on the based on their devotes. They were the great devotes of fire, Agni, Mitra, Varna. So on the base of fire, what is the usefulness of fire? For making food, for eating water, and our starting from our early life to end of our life. 95, page number 95 చూడమ్మా. 95 తర్వాత some historians opine that they are from north. Leonard Woolley, according to Leonard Woolley opinion, they came from North Europe. There are also view that some opine that they came from Eurasia. What is the meaning of Eurasia? Eurasia means Europe plus Asia. Europe and Asia. Ante Russia. Which? Hello? Page number 95. Page number 95 in English medium book. Page number 95. Unit. సార్ మా దగ్గర బుక్ లేదు సార్. 7. మా దగ్గర బుక్ లేదు సార్. బుక్ లేకపోతే ఇను. సరే సార్. బుక్ లేకపోతే ఇను, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకో. సరే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, అసలు వాళ్ళ భాషలు ఏంటేది, అది దేనికి సంబంధించింది అంటే వాళ్ళు దేనికి వాళ్ళ ఆర్య అనేటువంటిది భాషకు సంబంధించింది. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో, వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయారో, పోయినటువంటి ప్రాంతంలో వాళ్ళ భాషని విస్తరించారు. దే స్ప్రెడ్ దేర్ లాంగ్వేజ్. వాట్ దే వెంట్. What is that? What is the Indo-European languages?
What are the Indo-European languages? Greek, Latin, Gothic, Celtic, Sanskrit, Persian, German. These are all belong to Indo-European languages. And they spread these languages, and some relation between Indian Sanskrit language and German language and English language. India ఉన్నటువంటి సంస్కృత భాషకి మిగతా భాషల కూడా రిలేషన్ అనేటువంటి ఉంది. తర్వాత వాట్ అబౌట్ దేర్ ఆరిజిన్ థియరీ, వేర్ ఈస్ దేర్ బర్త్ ప్లేస్? అకార్డింగ్ టు Bala Gangadhar Tilak, they came from Arctic. What is the importance of Arctic? That is snow desert. Arctic was the snow desert. So they venerated the fire for their security, for the warmth of their body. What ఎవరిని కొలుస్తారంటే ఆర్కిటిక్ వాళ్ళు వీళ్ళ యొక్క దేవుడు ఎవరు? అగ్నిదేవుడు. అగ్నిదేవుడి వల్ల ఉపయోగం ఏంటేది? అగ్నిదేవుడి వల్ల ఉపయోగం ఏంటేది? చలి నుంచి కాపాడుకోవడం కోసం. తర్వాత ఇంకోటి ఏంది, మనకి అన్నిట్లో కూడా అగ్నిదేవుడు అనేటువంటి అవసరం. అకార్డింగ్ టు స్వామి వివేకానంద, they are from Tibet. What is the opinion of Swami Vivekananda? They came from Tibet. Some historians opine that they are from Brahmarshi Desha, they are from Multan, and some from Russia. Some opine that they are from Russian's steppe area. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు? రష్యాలో స్టెప్పీ ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు. What is the purpose? Lack of food or scarcity of food to them and their animals. వాళ్ళ జంతువులు కానీ వాళ్ళకి కానీ ఆహారం దొరకనటువంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఇండియాకి వచ్చారు. They are searching for the food and finally they reached to India and they settled in Sapta Sindhu. వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చారు? సప్త సింధు ప్రాంతానికి వచ్చారు. Later they spread to Yamuna river area, eastward and also northward. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఎక్కడ పోయారంటే తూర్పు ప్రాంతానికి, ఉత్తర ప్రాంతానికి పోవడం అనేటువంటి జరిగింది అనమాట. అకార్డింగ్ టు ద మోస్ట్ హిస్టోరియన్స్, ద ఆర్యన్స్ had migrated from Turkey. They are migrated. How they came to India? But the migration to India. Why they are migrated? Scarcity of food. Not only to the men, but also their animals also. Russia, Central Asia to different part of the world. Some of them started their march towards the eastern side and reached up to 7 rivers. And finally they reached to Sapta Sindhu area. What are the common? Ipudu, what is the Vedic literature? What about their literature? The Vedic literature are 4 Vedas. What are the 4 Vedas? Rig Veda, that is the first Veda and world first religious text. It was 1028 hymns and written by some women scholars also, that discuss about the socio-political, economic and religious conditions between 1500 to 900. Okay, first among the Vedic literature,
what was the first book in Vedic literature? Was Rig Veda. This is the earliest Veda. Earliest Veda. Which Veda, sir? Describe about the society, Rig Veda. the economy. Rig Veda was the first Veda. How many hymns in that Veda? 1028. Economic, and race. What is the use of the Rig Veda? With the help of Rig Veda, we are knowing about the society, economy, polity, and religious conditions between 1500 to 1000 BCE. Next Vedas, Yajur Veda, Sama Veda, Atharvana Veda. There are the such classified Shruti, which is called Shruti literature and Shruti Yajur Veda. Yajur Veda, Atharvana Veda, and Sama Veda belong to later Vedic period from 1000 BCE to 600 BCE. Society, economy, religion, polity. What about the society during this particular period? What is the position of women? What about their family? What about the blood relation? What about the dowry system? What about Kanya Sulkam? What about Sati? Widow remarriage. These all things in what is their food habits? This is in social conditions. It describes about the social condition, not only social condition, but also economic, political, religious conditions. And the other three Vedas, like Yajur Veda, Sama Veda, Atharvana Veda, describe about the society, economy, religion, polity between 1000 to 600 BCE. అంటే మనకి అంత ఆనాడు సమాజాన్ని గురించి తెలవాలంటే ఈ వేదాలు అనేటువంటి చదవాలి. We should have to read the Vedas about the period between. తర్వాత 4 Upavedas. Not only Vedas, 4 Vipavedas: Ayurveda, Dhanurveda, Gandharva Veda, Shilpa Veda. These are the 4 Vipavedas. What is Ayurveda? Ayurveda deals with medicine, herbs, science. Ayurveda. What about Dhanurveda? Dhanurveda deals with archery. How the one is the most important weapons based on the Dhanurveda. Now our scientists make missiles. What about the Shilpa Veda? It is related to silence. Silence Babu, mute lo bettandi. Shilpa Veda related to sculpture. Shilpa Veda related to sculpture. Architectures. Not architecture, sculpture. శిల్పాలు ఎలా చెక్కాలని. ఆర్కిటెక్చర్ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇదేంటంటే బొమ్మలు ఎలా చెక్కాల టెంపుల్స్ మీద కానీ, తర్వాత మనకి బుద్ధ స్టాట్యూ కానీ, ఇంకా రకరకాల పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ ఎలా శిల్పకళ. గాంధర్వ వేద డీల్స్ విత్ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్. ఇంకోటి ఎవ్రీ వేద డివైడెడ్ ఇంటూ సంహితాస్, అరణ్యకాస్, బ్రాహ్మణికాస్, ఉపనిషత్స్. ప్రతి వేదంలో కూడా సంహిత, అరణ్యక, బ్రాహ్మణిక అండ్ ఉపనిషత్స్. అసలు మీకు సిగ్నల్స్ అందట్లేదు అట్టుంది. నా వాయిస్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది బాబు, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇంకోటి
వేదాలు 4, 4 Vedas, Upavedas also 4, then Vedangas. What are the Vedangas? 6 Vedangas. Siksha, Kalpa, Nirukta, Jyotisha, Chandas. These are called Vedangas. Vedas, Upavedas, Vedangas, these are called Vedic literature. Kalpa, Jyotisha. Siksha, Kalpa, Nirukta. Siksha, Kalpa, Nirukta, Jyotisha, Chandas, Matrix, and astronomy, astrology. Grammar, final grammar. Grammar. Final ga. These are called what are the contribution and archaeological, what about the archaeological evidences about the Indus Valley civilization? They used terracotta figurines. Terracotta figurines. They made their figurines mostly from red and black. Red and black. IVC people red and black ఉపయోగించారు. వీళ్ళు మాత్రం ఉపయోగించినటువంటి ఏంటంటే పెయింటెడ్ గ్రేవేర్స్. పెయింటెడ్ గ్రేవేర్స్ PGW పెయింటెడ్ గ్రేవేర్స్ వాటిని ఉపయోగించడం అనేటువంటిది జరిగింది అన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ఆరియన్స్? వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్? ద ఆరియన్స్ హూ ఆర్ బిలీవ్డ్ టు ద ఫారినర్స్ ఆఫ్టర్ డిసైడింగ్ ద what is the opinion of the historians? Most of the historians opined that they are came from outside. Even Bala Gangadhara Tilak also opined that they are came from Arctic. Swami Vivekananda also opined that they are from Tibet. So most of them opined that they are the foreigners. Okay, they settled in Punjab and Sapta Sindhu. They developed contact with Indians, sometimes friendly and sometimes hostile. What is the meaning of hostile, sir? What is the meaning of hostile? Hostile means enemy. Yes, sir. Friendship and enemy. Enemy. Yes, sir. Yes, sir. Enemy. Friendship and enemyship with the native Sir, what is the population. Sapta Sindhu rivers? Sapta Sindhu means Sindhu and its tributaries. Sindhu and its tributary. What is tributary? Sub river. Sindhu nadi and Upanadulu. What about the importance of Sapta Sindhu? What is the importance of Sapta Sindhu? Agriculture development. Settlement area. First they settled. After coming to India, they settled. When they started their from foreign, they are from 2000 BC. There you know. What is their contribution? What is the contribution of the? They developed new pattern of Aryan civilization. What is their gift to Sanskrit language? They introduced Sanskrit language in India, which was the Indo-European language. Indo-European language. Indo-European language. What are the Indo-European languages? Greek, Latin, Sanskrit, Persian, Germany, and Sanskrit. Okay, మన సంస్కృతం కూడా ఏంటంటే some relation with these languages. Greek, Latin, German, with Greek language.
Sanskrit language relation with Greek, English, Celtic, German, Persian languages. Yes, What is sir. the gift? What is the contribution of Aryan people? What is the contribution of Aryan people in India? In They Sanskrit believed in language. foreigners. Sanskrit language. బాగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. They developed Sanskrit language in India, but some Indian historians opined that Sanskrit is the mother of all European languages. Some Indian historians opined that Sanskrit is the mother of all European language. But in European context, Sanskrit is the sister of Indo-European language. ఇప్పుడు యూరోప్ లో పుట్టారనే సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించే వాళ్ళు ఏమంటారంటే సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ ఇండో-యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్. ఇండో-యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్. బట్ ఇండియన్ హిస్టోరియన్ అంటే డిఫరెంట్ historians are different. Some communist historian, some RSS historians, based on the nationalism. అయితే వాళ్ళనే మాట ఏంటిదంటే ఎల్ల భాషలకు సంస్కృతం తల్లి. Sanskrit is the mother of all European languages. But what about their opinion? What about their opinion? Sanskrit is the sister of the European language. That's correct. What is correct? Which statement is correct? Mother or sister? Mother. So the Sanskrit is originated here. Who wrote Mahabharata? Vedavyasa. In which language? Sanskrit. Sanskrit language. Vedas in which language? Sanskrit language. Ramayana in which language? Sanskrit language. Okay, right. What about early Rigvedic period? When did the early Rigvedic period started? The early Rigvedic period started from 1500 to 600. 1500 to 600. 1500 BC, to 1000. BCE. Before Common Era. Before Common Era. Okay, in that number of tribes, they also lived as tribes. The Aryan peoples also lived as tribes or groups. They came to India as tribes. As groups. They came to India as groups or tribes from 2000 to 1500. 1500. And what is the names of that groups? Bharata, Kuru, Yadu, Purvasha. These are the different tribes, different groups, and they are also fought themselves. The groups fought themselves. Sometimes they are fought themselves, and after that they fought against the Dasas, Dacyas. Who were the Dasas? Ante Dravidians. They fought against the non-Aryan groups. They fought against non-Aryan groups and same Aryan groups. Same Aryan groups.
the famous 10 kings battle. The famous 10 kings battle. Dasaraja Yuddham. Dasaraja war. The famous 10 kings battle held on river bank of the famous 10 kings battle ends on the river bank of Parushni. P-A-R-S-U-N-I, Parushni. Parushni means Ravi river. The ancient name of Parushni, Ravi. Ravi river. Where was the famous 10 kings battle held? On the river bank of Parushni. Ravi. Parushni, Ravi. Rigveda, the Rigvedic people prayed Indra. Agni Indra. Agni Goda. Indra means the god of war. The god of war. Tarvata fire. Next Varuna god. Varuna rain god. Fire Agni Deva. The result of the intra-war among the Aryan tribes. The hostility between Aryans and non-Aryan groups. Who were the non-Aryans? The Dravidians, the Dasas also held. What about their economy? What is the economy? They were the Rigvedic Aryans led the semi-nomadic life. Their economy was the mixture of the. What about their economy? It was a mixture of cattle rearing and agriculture started. Agriculture starting age. Beginning of the agriculture, they began the agriculture. The Rigvedic Aryans started agriculture, not fully, partially. They started partially, and along with the cattle rearing, animal husbandry. Mixture of cattle rearing. Mixture of cattle rearing and elementary agriculture. That is the beginning stage. Agriculture is their beginning stage. Why they came to India? What is the purpose of India? Agriculture. Sustainable. The beginning. They did not have economical. What is the purpose? Agriculture. When the scarcity of food. Yes, sir. When the scarcity of food took place in their area. In their area, they came to here. They came to India. So the agriculture is not fully swing. Agriculture started. They started agriculture. Yeah. And along with the animal husbandry or cattle rearing. Cattle rearing is the main. The early Aryan appear to more engaged in the cattle rearing. How they started agriculture? The term for war used to Rigveda. They are fighting for. In Rigvedic period, they are fighting for cows. Food. They are fighting for cows, which is called Gavishti. They are fighting for cows. They are searching for cows because of during that period, the wealth was the cow. What was the wealth in present society? What is the wealth of present society? Money. ఇప్పుడు మన సమాజంలో వెల్త్ అంటే ఏంటిది? Materialistic wealth and money. Material, gold, cash. It is this is the wealth. But during Rigvedic period, the wealth was cattle, cow. If the man killed another person, the ruler imposed
to pay hundreds of cows. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి ఒక మనిషిని చంపితే అతనికి ఏంటేది పనిష్మెంట్ అంటే 100 ఆవులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అప్పచెప్పనేది. 100 ఆవులు, 100 cows. What is the punishment of the murder? 100 cows. 100 cows. 100 cows back. 100 cows అంటే which is treated as the wealth. ఆవులు అనేటువంటిది ఏంటంటే అప్పుడు డబ్బు, అంటే బార్టర్ సిస్టమ్, అంటే ఒక వస్తువు నుంచి ఒక వస్తువుని తీసుకొచ్చుకోవడం. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే క్యాష్ ఇస్తాం, క్యాషే కాదు ఇప్పుడు డిజిటల్ మనీ. కాబట్టి అప్పుడు ఆ విధంగా ఉండేది. అంటే అందుకోసం ఏంటంటే ఆల్వేస్ దే ఆర్ ఫాట్ ఫర్ ద కౌస్ ఈజ్ కాల్డ్ గవిష్టి, GAVISTHI, గవిష్టి అంటే సెర్చింగ్ ఫర్ ద కౌస్. గవిష్టి మీన్స్ ఏంటంటే సెర్చింగ్ ఫర్ ద కౌస్. ప్రీస్ట్ వర్ పెయిడ్ కౌస్ ఫర్ ఆఫరింగ్. ఇంకోటి మీరు కూడా ఇప్పుడు కూడా చూడండి, ప్రజెంట్ సొసైటీలో ఒక వ్యక్తి పెళ్లి చేసిన తర్వాత పూజారి ఏమని అడుగుతాడు? ఒక ఆవును అడుగుతాడు, తెలుసా? మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఆవును అడుగుతాడు. ఇది ఏంటంటే గోదానం చేయమంటారు సార్. గోదానం చేయమంటాడు. గృహప్రవేశం ఉన్నప్పుడు కానీ ఇలాంటి వాటప్పుడు కానీ ఇవ్వమంటాడు. కాబట్టి ఆవును ఇవ్వమంటాడు, అంటే మన ట్రెడిషన్ ప్రకారం. ఇంకోటి ఏంటంటే ద హరప్పన్ పీపుల్ వెనరేటెడ్ bull. The Harappan people venerated bull. The Aryan people venerated cow. అంటే పూజించటం. హరప్పా ప్రజలు పూజించింది ఎద్దుని, ఆర్యుల ప్రజలు పూజించింది ఆవుని. పూజించడం అనేది జరిగింది. కౌ. ఇంకోటి దే ఆర్ ఆఫరింగ్ ఈవెన్ ప్రీస్ట్ టు కౌ. పూజారి కూడా ఆవే. The property was estimated on the basis of the cows. ఇప్పుడు who was treated as the rich person? Those who have hundreds of cows. అప్పుడు between 1500 to 1000 BCE, who was treated as the rich person? Those who have rich persons. ఎవరికైతే ఆవులు ఎక్కువ ఉన్నాయో వాళ్ళనే రిచ్ పర్సన్ గా చేసేవాళ్ళు. బిసైడ్స్ ద కౌ దే డొమెస్టికేటెడ్. ఆవే కాకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమేమి ఉంది అంటే goats, sheep, horses and horses. By using chariots drawn by the horses, they could secure victories in the battle. We can say that the early Aryans knew the agriculture, as there are the reference. They have found 5 seasons and techniques of sowing, reaping, harvesting. They knew the knowledge of agriculture, how the land fertile, అంటే భూమిని ఏ విధంగా సారవంతమైనటువంటి చేయాలని తెలుసు, పంటలు పండించడం అనేటువంటి తెలుసు, హార్వెస్టింగ్ తెలుసు, పంటను కోయడం అనేటువంటిది కూడా తెలుసు. తర్వాత ఇట్ ఈస్ సజెస్టెడ్ దట్ క్యాటిల్ వాజ్ ఓన్డ్ ఇండివిజువల్లీ. That land was the property of cattle was individual property. The cows are individual property. The land belonged to tribe. What is the tribe? The same blood group people. Okay, tribe. As Rigveda refers to artisans who were treated as artisans, the carpenters. Carpenter. So let me start. రథాలు తయారు చేసేవాళ్ళు. తర్వాత ఇంకోటి కార్పెంటర్స్, వీవర్స్, లెదర్ వర్కర్స్, తోలు పని చేసేవాళ్ళు, తర్వాత నేచేవాళ్ళు, తర్వాత పాటరర్స్. We may put forward theory that craft occupation also began to take place in the society. Occupation also developed in Rigvedic period. There are references to term ayas, AYAS. Ayas means which means metal. What metal?
Only the Rigvedic people have the knowledge of using copper. Rigvedic people and Indus Valley people used the metal of copper. Copper and bronze. ఈ రెండింటి కలిపి బ్రాంజ్ తయారు చేశారు. ఇక్కడ ఏళ్ళకొట్ ద రిగ్వేదిక్ పీపుల్ ఆల్సో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఐరన్ కాపర్ సేమ్, బట్ ద లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఐరన్. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిగ్వేద అండ్ లేటర్ వేద అంటే use of iron. In later Vedic period, they used iron. రిగ్వేదిక్లో ఏంటిదంటే వాళ్ళు కాపరే ఉపయోగించారు, బ్రోంజ్ ఉపయోగించారు. అన్నమాట. Why the division between these two civilization? Use of iron. Lot of change after the use of iron. Lot of change took place in Aryan society. What is the usefulness of iron? Lot of change. అంటే ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం మన ఐరన్? Construct the buildings. Yes. Weapons. War weapons also. War implements. City also. Yes. Axes, knives, swords, arrows. And also use home. Type of implements. And etc. After that, the ultimately the civilization also changed. The revolutionary change took place after introduction of the iron. Okay, next political organization. What about the political organization? Polity. The polity or administration mechanism. Political structure of early Vedic Aryans can be essentially tribal. They are living in tribal. They are living in groups. The head of the tribe was called Rajan. He exercised the supreme authority over his tribe. He protected the tribe from outside tribe invasion. He was not interested on the territory. He was interested only on the tribe. After the Rigvedic period, in later Vedic period, the ruler was most interested on the territory than the tribe. చూడండి ఇక్కడ ఏంటిదంటే రిగ్వేదిక టైంలో తెగ మీద మాత్రమే ఆయన పెత్తనం చేయాలనుకోండి. తెగ అంటే ఒక బ్లడ్ గ్రూప్ కు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ మీద పెత్తనం అంటే ఎలా అంటే వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయటం. ఈ సెక్యూరిటీ దెమ్, ఈ ప్రొటెక్టెడ్ దెమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్వేషన్. హి వాజ్ రాజన్. వాట్ ఈస్ నేమ్? వి మే సే దట్ ఎవ్రీ ట్రైబల్ చీఫ్ Rajan, R-A-J-N, Rajan, who was the head of the tribe, who protected the people. But he was not collected any taxes on that people. But he did not impose any tax. Only the people paid voluntarily, which is called Bali. B-A-L-I, Bali. The people paid volunteer tax. What is true? If they are interested, they paid to the tax to the Rajan. They paid tax to the Rajan. Tarvata, he was also controlled by, but his authority appeared to have been limited. The Rajan was also controlled by Sabha, Samiti, Vidata, and Gana. These are just like assembly. Sabha, Samiti, Vidata, Sabha, Samiti, Vidata, Gana. Which are referred to in the Rigveda. The Rigveda also mentioned about the Sabha, Samiti, Vidata, and Gana. Suggested that the assemblies exercise military and religious functions. What is the functions of Sabha? What is the function of Samiti? Military functions and religious function. What is military function? They supplied army during the war period.
it is suggested that these assemblies exercise, the Sabha appears to be the house of the elders of the tribe. Who were the members in Sabha? The elders. Which is called elders Sabha, in our India. Elders Sabha in India. Elders Assembly in India. Elder Parliament in India. Peddala Sabha అని దేన్ని అంటారు భారతదేశంలో? భారతదేశంలో పెద్దల సభ అని దేన్ని అంటారు? రాజ్యసభ. అందరు కూడా అందులో పెద్దవాళ్ళే, అందరు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ద ఎల్డర్స్ ఎక్కడ ఉంటారంటే సభలో ఉంటారు. తర్వాత సమితి, ద సమితి వాజ్ ద జనరల్ అసెంబ్లీ. సమితి వాజ్ జనరల్ అసెంబ్లీ. సభ, హలో హలో, Please mute the phones. Mute the phones. Right. Sabha ఎవరంటే ఎల్డర్స్. సమితి the whole community of the tribe members. A woman was not to look down. They attended the Sabha. The women, they gave respect to the women. The women also participate in political affairs of Sabha and Samiti. And they gave respect to the women. The Rigvedic people gave respect to the women. ఎందుకంటే he was also right to sue her husband. The woman also right to choose her husband. తమ భర్తను కూడా చూసుకునేటువంటి రైట్ ఉంది. అంటే పెద్దల కుదిరించిన వివాహం, స్వయంవరం కాదు, లవ్ లాంటిది. తర్వాత ఇన్ డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద రాజన్ వాజ్ హెల్ప్డ్ బై ఫంక్షన్స్. He was helped by Purohita. The Rajan was helped by Purohita Senapati. Why he was helped by the Purohita? Why he was helped by Purohita? Purohita means priest. Priest ఎందుకు అవసరం అంటే ఫర్ ద ప్రాస్పరిటీ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్. ఎందుకు అతనికి పురోహితుడితో అవసరం అంటే రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉండటం కోసం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ సేనాపతి? he was also helped by Senapati. What about Senapati? General, commander in chief. He supplied the army during war period. And also the officials like Vajrapati. Tarvata Gramani. Was Gramani head of the village, the elder of the village. And the people paid the volunteer tax called Bali. The Rigveda refers to several cases. Jana. The Rigveda refers about Jana, not Janapada. And not territory. It mentioned only Jana. Jana means people. People గురించి చెప్పింది. The Jana was divided into Vish or clan. We do not have any direct evidences of the creation of the village or gramas. The character of the family was, what was the nature of the family? The head of the family was father. And it was a patriarchal family system. Pitru Swami Kutumbam. The head of the family was father. Who was the head of the family? Father. Father. The women enjoyed the better social status. What is the status of women? Better. Because of some women wrote hymns, 1028.
ఈ 1028 శ్లోకాలలో కొన్ని శ్లోకాలు మహిళలు కూడా రాశారు. కాబట్టి she enjoyed with better life. The Rigvedic women participated in the political assemblies of Sabha and Samiti. She was right to choose her husband. And women mastered in ritual offering and participated equally with the men and performed the sacrifice. She was also right to participate in sacrifice. What type of sacrifices? Ashwamedha, Rajasuya, Vajapeya, Yagam, Yajnam. What is the sacrifice? They also participate in sacrifices and rituals. Begetting male children. They favored male children than the female. When they gave to female child, they felt misery. ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు పుడితే వాళ్ళు ఏ విధంగా భావించేవాళ్ళంటే దట్ ఈస్ కాజ్ ఆఫ్ మిజరీ, దుఃఖానికి చేటు. కాబట్టి దే ఎంజాయ్డ్ విత్ మేల్ చైల్డ్. వాళ్ళు ఎవరితో మగ సంతానం కలిగితే చాలా సంతోషపడేవాళ్ళు, ఆడ సంతానం కలిగితే చాలా బాధపడేవాళ్ళు. ద సొసైటీ వాజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టెంట్ వార్స్. ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ యుద్ధాలు అనేటువంటి జరిగినాయి. తర్వాత సొసైటీ, ద ఆర్యన్ గ్రూప్స్, it is suggested that the sages like Angirasa and the priests like Vishwamitra. Angirasa, Vishwamitra belonged to non-Aryan tribes. But by the end of this phase, the notice that the visible distinction between higher and lower classes was becoming rigid. Discrimination also took place between the rich and the poor. The 10th book of Rigveda, fourfold. The Purusha Sukta 10th mandal, Rigveda Purusha Sukta 10th mandal describe about the Varna system. Rigveda Purusha Sukta 10th mandal describe about the Varna system. Varna means color. What is the Chatur Varnas? What about that Chatur Varnas? The Brahmins. The Brahmins was born from the head or mouth of the god. The Kshatriyas was born from the shoulder. The Vaishyas was born from the knee. The Sudras born from the feet. So it is described about the Rigveda Purusha Sukta 10th mandal describe about the Varna system. The origin theory of the society, the origin theory of the caste. The division was based on the Varna. Why they divided the society? Based on the color, based on the skin. But there are a view that was an addition to the Chaturvarna system, did not originate in the face of Rigvedic civilization. The social organization can be said to be flexible. During the late early Vedic period, Varna system gradually shaped up. But in the later Vedic period, the fourfold Varna system became solid. Adi Varna system later Vedic time వచ్చే వరకల్లా చాలా స్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది. Later on the villages came into being and rural culture flourished. ఇక్కడ చూడండి, the Aryan culture belonged to urban life. The Indus Valley civilization belonged to urban life. The Aryan culture belonged to rural life. Rural. The Indus Valley people urban. Adi pattanam, city civilization. This is rural civilization. The occupation, ఎందుకంటే because of they are living with the tribes. They are living in the groups. వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే గ్రూప్స్ గా, ట్రైబ్స్ గా వాళ్ళు ఫామ్ అయికుంటూ వచ్చారు. The occupation in the rural economy divided between the people. The heterogeneous nature of the society caused the development of Varna system. Later, the mode of the production, the agrarian economy paved the way for the development of occupation and castes. The production, the agriculture,
The agriculture economy led to the development of occupation. వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల వల్ల వృత్తులు అనేటువంటి పెరిగినాయి. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద యూస్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్? అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ లెడ్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్. అగ్రికల్చర్ లో డెవలప్మెంట్ అయితే ఏమైపోద్ది? ఒక వస్తువు కొనాలనుకుంటాం. ఏం కొనాలనుకుంటాం? గోల్డ్ కొనాలనుకుంటాం. గోల్డ్ కొనాలనుకుంటే ఏమైపోద్ది? గోల్డ్ స్మిత్ అనేటువంటి ఆయన రావాలి, ఇంకేదైనా వస్తువులు రావాలి. అగ్రికల్చర్ సర్ప్లస్ లెడ్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టౌన్స్ అండ్ ప్రొఫెషన్స్ అండ్ సిటీస్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్? The Rigvedic Aryans, the early Aryans followed the very simple, very humble. They worshipped the nature gods. The Rigvedic people worshipped nature gods, who were predominantly male gods. We find them to be praying Indra, Varna, Agni, Surya, Soma, Pushan, Savitri. We notice the graded position of the nature gods. Agni occupied a unique place. Agni, very different place in the gradation, as he got nature nurtured in the homes of the ordinary people. What is the importance of fire? What is the importance of Agni? ప్రతి రిచ్ వాళ్ళ ఇంట్లో, పూర్ వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా అగ్ని ఉంటది. ఎందుకు? ఫర్ కుకింగ్, అంతే కదా, అండ్ పర్ఫార్మెన్స్. అండ్ ఇంకోటి, అగ్ని ఇంపార్టెన్స్ ఇంక్రీజ్డ్. ఎందుకు అగ్ని ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఫర్ ద సాక్రిఫైసల్ వాట్ యజ్ఞయాగాలు చేయడంలో, యజ్ఞయాగాలలో కూడా అగ్ని యొక్క ఇంపార్టెన్స్. అశ్వమేధ, రాజసూయ, అగ్నిగుండం, ఫైర్ ఆల్టర్స్, అగ్ని గుండాన్ని తయారు చేయడం became very common. We can easy that. We primarily nature worship, and we also notice the assimilation of post-Aryan practices like worship. Incote, during the post-Aryan period, post-Rigvedic period, ante from 1000 BCE to 600 BCE, the gods also changed with the impact of Bhakti movement of South India. దేవుళ్ళు కూడా మారిపోయారు. ఎలా? భక్తి ఉద్యమం. సౌత్ ఇండియాలో భక్తి మూమెంట్, భక్తి, అక్కడ సాక్రిఫైస్. నార్త్ ఇండియాలో ఆరియన్స్ ట్రెడిషన్ ఏంటిదంటే సాక్రిఫైసెస్ అండ్ రిచువల్స్. ఇక్కడ ఏంటిదంటే భక్తి. అంటే ఇక్కడ డ్యూరింగ్ లేటర్ వేదిక పీరియడ్ ఆఫ్ 9000 to 600, the gods like Brahma, Vishnu and Maheshwara in the place of Indra, Agni, Varna. ఇంద్రుడి ప్లేస్ లో, అగ్ని ప్లేస్ లో, వరుణుడి ప్లేస్ లో కొత్తగా వచ్చినటువంటి దేవుళ్ళు ఎవరంటే బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర అనేటువంటిది వచ్చారు. విత్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా. దేని ప్రభావం వల్ల? ద్రావిడుల ప్రభావం వల్ల వీళ్ళు వచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఋగ్వేద అండ్ లేటర్ వేద? యూజ్ ఆఫ్ ఐరన్ ని ఉపయోగించడమే ఈ రెండింటి మధ్య తేడా. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 1000 BCE to 600, 1000 లో వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇన్ 1000 BCE ద ఐరన్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. ద పీపుల్ స్టార్టెడ్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఉపయోగించడం చేశారనమాట. తర్వాత ఇక్కడ ఆర్కియలాజికల్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఐరన్ మీకు తెలుసు, ఇందా చెప్పారు. ఇనుముల ఉపయోగం ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ ఇంప్లిమెంట్స్ అండ్ వార్ ఇంప్లిమెంట్స్. డ్యూరింగ్ ఋగ్వేదిక పీరియడ్ అండ్ IVC పీరియడ్ దే యూజ్డ్ వుడ్ ఫ్లా. వాట్ ఈస్ వుడ్ ఫ్లా? చెక్కతో చేసినటువంటి నాగల్ని ఉపయోగించారు. ఆఫ్టర్ దట్ దే యూజ్డ్ ఐరన్ ఫ్లాస్. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ వుడ్ ఫ్లా దే యూజ్డ్ ఐరన్ ఫ్లాస్. ఇనుప నాగలు అనేటువంటి వాటిని తయారు చేశారు. ఓకే, దీనివల్ల అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ అయింది. ఇంకోటి, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇంప్లిమెంట్స్, అగ్రికల్చరల్ ఇంప్లిమెంట్స్ లైక్ యాక్స్, లైక్ నైఫ్స్,
వీటన్నిటి రావటం వల్ల ఏం చేశారంటే రోటావేటర్స్ హెల్ప్ ఆఫ్ యాక్స్ దే కట్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ and they cultivated the agriculture land with 6 to 24 cattle. 6 to 24 ఒక వైపున 6 ఉంటే ఇంకో వైపున 6, ఒక వైపున 8 ఉంటే ఇంకో వైపున 8, లేకపోతే ఒక వైపున 12 ఉంటే ఇంకో వైపున 12. they used the cattle, they used the animals for drawing the iron floor. ఎందుకు? for removing the strong wood roots బలమైనటువంటి ఇనుప మొత్తులను తొలగించడం కోసం వాళ్ళు ఏం ఉపయోగించారంటే ఈ నాగళ్ళు అనేటువంటి వాటిని ఉపయోగించారు. దీనివల్ల ఏమైపోయిందంటే డ్యూరింగ్ లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ the agriculture developed, the war also developed, war techniques also developed, it became the powerful, the area became the powerful. Okay, తర్వాత tribes of Ganga Valley and later Vedic period the Aryans spread from Yamuna river to Ganga river. What is the importance of Rigvedic period? They are spreading between Sapta Sindhu to Yamuna. In later Vedic period, from 1000 BCE to 600 BCE, they are spreading between Yamuna to Ganga river area. Some restrictions also imposed on the women. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే కొన్ని నిబంధనలు కూడా వచ్చారు. ద సభా సమితి లాస్ట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్, సభా సమితి ఇంపార్టెన్స్ కూడా కోల్పోయింది. అండ్ విధాత గణ కంప్లీట్లీ డిసపియర్, అవి లేకుండానే పోయినాయి అన్నమాట. తర్వాత దే ఫార్మ్డ్ ద పురు బ్రాంచ్ అండ్ భరత బ్రాంచ్. భరత tribe and Puru tribe, major, they are the major ones, and they combined themselves. The Puru plus Bharata formed as Kuru. Bharata ante on the name of Bharata, India became Bharat Desham. They combined Purus and Bharatas. Tarvata Puru plus Bharata formed as Kuru tribe. Kuru. Kuru means Kauravas. Kauravas occupied the area of Delhi, around Delhi, Astinapuram, around Delhi, and upper portion of that Doab. What is upper portion? Doab means, what is Doab? DOAB, Doab. Doab means between two rivers. DOAB, Doab means between two rivers, Yamuna and Ganga river area. Okay, they were the people who participated in the famous battle, which is the theme of Mahabharata. Kauravalaki Pandavalaki madhya yuddham. It is mentioned in Mahabharata. The Panchalas are another important tribe which practiced Vedic life. The Panchalas, Bharata, Kuru, Panchala, ilandar kuda. Their reason is well known for the philosophers. Panchala is very famous for the philosophers. Who were the philosophers? The priests. Those who preached the philosophy. The kingdom of Kosala. Tarvata Videha, Vidarbha also became prominent. The story of Ramayana associated with Kosala. Kosala రాజ్యంలో ఏమేమి ఉన్నాయి? అయోధ్య, సాకేత ప్రాంతాలు అనేటువంటి ఉన్నాయి. కోసల రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి వాడే శ్రీరామచంద్రుడు.
It is also mentioned in Kosala kingdom, mentioned in Rigvedic literature. What about the economy of later Vedic period? This is later Vedic time. What is the importance of later Vedic period? Use of iron. The importance of later Vedic period? Use of iron. Use of iron. Iron help to development of agriculture. Yes, sir. Development of war. జరగడానికి అవకాశం అయింది. మరి వాట్ అబౌట్ దేర్ ఎకానమీ? ఇప్పుడు మనం రిగ్వేదిక్ ఎకానమీ చూసినాం. వాట్ అబౌట్ రిగ్వేదిక్ ఎకానమీ? Some agriculture, cattle rearing. ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్ అగ్రికల్చర్. దే సెటిల్డ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. ఎలా? Cattle rearing, plowing of the land, with the help of oxen. ఎట్ల తోటి భూములు దున్నటం అనేటువంటి మొదలు పెట్టారు. తర్వాత శతపథ బ్రాహ్మణ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ద అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్. శతపథ బ్రాహ్మణ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ద అగ్రికల్చర్ డ్యూరింగ్ later Vedic period. What is their agriculture activities? Agriculture. Besides the barley. What about their crops? Barley, wheat. Tarvata beans were grown by them. Cattle did not lose its importance, as cattle has needed to carry agriculture. What about the importance of cattle? To carry the agriculture operation, agriculture activities by the cattle. Nowadays, the agriculture activities by tractors, machines. During that days, cattle. Okay, the idea of the private property of land began to take shape. Student, during the Rigvedic period, the cow and the cow or cattle was the individual property. The land was the collective property. ఇక్కడ ఏమంటాడంటే the idea of private property of land began to take place. ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఏమైపోయిందంటే ల్యాండ్ also became private property. ఈ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీగా అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, రైట్. చాలా ఓకే, రైట్. టైం అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, రైట్. ఇంగ్లీష్ లో కూడా చెప్తున్నారు, తెలుగులో కూడా చెప్తున్నారు సార్, మంచిగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, రైట్ అమ్మా. చెప్తున్నారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సరే. ఆల్ ద బెస్ట్. రైట్. ఏమో మరి చూడండి, రేపు ఫోన్ చేయండి. ఓకే సార్. వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సార్. ఓ, Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ఎన్నిసార్లు చెప్తారు? Next class. థ్యాంక్ యూ చెప్తారు. ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు సార్? సార్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ క్లాస్? సార్ టుమారో క్లాస్ ఉందా సార్? సార్ గైడ్స్ ఎక్కడ అవైలబుల్ అవుతాయి సార్? గైడ్స్